Assalamualaikum and good morning to everyone. Okay, hari ini bersama dengan saya sekali lagi Fatimah Zahra binti Ros Azman selaku moderator anda dalam program yang berkonsepkan inklusif ini iaitu siri webinar pemantapan OKU Selangor. Siri webinar ini telah mendapat sokongan penuh daripada Majlis Tindakan OKU Selangor dengan kerjasama Jabatan Komunikasi UiTM serta Malaysian Federation of the Deaf. Baiklah, semua sihat, apa khabar? Saya harap pagi ini kita bermula sangat awal pada pagi ini. Saya harap semua dalam keadaan yang sangat positif, okey, ceria selalu seperti kita punya jurubahasa di sini dan kita punya penceramah di sini sentiasa tersenyum, okey. Baiklah, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penonton yang setia bersama kami sejak daripada sesi yang pertama lagi daripada bulan Oktober sehinggalah kini. Dan actually kita mungkin akan lanjutkan sedikit kita punya siri webinar sehingga ke bulan Januari atas sebab-sebab terdapat beberapa webinar yang berbaki. So terus support kami sehingga ke akhir webinar ini nanti. Baiklah. Webinar pada pagi ini akan memberi fokus kepada aspek latihan pembangunan kendiri. Okey, sebelum kita mulakan perkongsian pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan taklimat keselamatan dalam talian kepada semua. Saya akan sharekan slide saya sebentar. Baiklah, sila pastikan posisi kedudukan anda dalam keadaan ergonomik. Kerusi atau tempat duduk anda dalam keadaan selesa dan tiada kerosakan. Setkan pencahayaan di skrin laptop ataupun telefon bimbit dalam mode sederhana iaitu moderate. Setkan tahap bunyi laptop ataupun telefon bimbit pada kadar 50% daripada kapasiti bunyi maksima, terutamanya apabila anda menggunakan headphone ataupun earphone. Melakukan senaman stretching dari semasa ke semasa. Sesi ini akan ada waktu rehat selama 10 minit selepas 1 jam. So, sewaktu sesi rehat nanti kita akan ada pertukaran jurubahasa isyarat. Baiklah, kepada para peserta, jika terdapat sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada panel utama kita nanti, bolehlah ajukan terus melalui ruangan komen yang tersedia di UiTM YouTube channel ini. Saya akan membacakan beberapa soalan terus kepada penceramah kita dari semasa ke semasa. Okey? Jangan segan silu untuk bertanya, jangan risau, Dr. Ana dekat sini boleh membantu anda semua, insyaAllah. Alright, so baiklah. Tanpa melengahkan masa lagi, saya akan memperkenalkan panel-panel kita pada pagi ini. Okey, panel kita yang pertama merupakan wakil jurubahasa isyarat Malaysia daripada Malaysian Federation of the Deaf, iaitu Puan Hafidah. Apa khabar Puan Hafidah? Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Alright, seterusnya ahli panel kita yang tidak asing lagi, siapa tak kenal, okey? Kali ini kita menjemput sekali lagi beliau untuk berkongsi, okey? Tapi kali ini topiknya yang lain, okey. Beliau juga pernah dijemput sewaktu awal-awal webinar kita pada bulan Oktober. Alright, so inilah dia Dr. Prasanna Ramakrishnan atau lebih mesra disapa dengan Dr. Ana. Alright, hi Dr. Ana, sorry, hi, good morning. Morning. How are you today? Fine, good. Right, okay. So, Dr. Ana merupakan pensyarah daripada Fakulti Sains Komputer dan Matematik, juga merupakan Head of Department of Information Technology Services ISEPS UiTM. Right, seorang yang sangat mesra pada saya. Okay, baiklah. Kami di sini mewakili unit perkhidmatan OKU UiTM ingin mengucapkan selamat datang kepada doktor dan terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami sekali lagi bagi menjayakan webinar kita pada hari ini. Okay, doktor? Alright, doktor, are you ready? Yes, ready. Okay, alright. So, Doktor, the session is yours. Okay, selamat datang kepada semua secara talian untuk mengikuti kursus kita pada pagi ini. Dan hari ini kita akan membincangkan ataupun share bagaimana kita akan membuat digital portfolio. Okay, bagi saya share slide dahulu. Okey doktor, boleh nampak?
Doktor Okay. mungkin boleh hidekan the button bawah tu. Okay. Alright. Okay, so kita akan belajar cara-cara untuk membangunkan atau membina satu digital portfolio sebagai student. Setiap student harus mempunyai satu digital portfolio untuk anda apabila anda ingin mencari kerja pada masa depan, ataupun ada di antara viewer kita juga mungkin sedang mencari kerja. So hopefully taklimat ataupun webinar ini akan membantu kepada semua yang mengikuti webinar ini pada pagi ini. Okay, so apa yang saya akan cover dalam webinar ni adalah very basic what is digital portfolio, apakah itu yang dikatakan sebagai digital portfolio, and kenapa kita perlu ada digital portfolio, dan fokus saya adalah kepada cara menggunakan digital board. So digital board yang saya akan kenalkan untuk creating portfolio adalah Padlet. Walaupun terdapat banyak lagi platform yang ada, tetapi saya secara sendiri mendapati pelajar lebih gemar menggunakan Padlet sebab dia mudah. So di sini saya akan pergi step by step ataupun stages bagaimana boleh membantu pelajar untuk membangunkan satu digital portfolio dan dengan menggunakan Padlet. So what is digital portfolio? So apabila kita sebut digital, sekarang pada masa sekarang semua adalah digital. Di mana anda pergi, anda sebenarnya meninggalkan digital footprint di dalam sistem. So ia adalah sangat penting untuk kita ada satu portfolio dalam bentuk digital sebab yang ini akan memberikan evidence ataupun bukti mengenai knowledge kita, skill, experience, ability and progress or achievement yang diperolehi oleh seseorang. So kalau kita nak represent diri kita dalam bentuk digital, paling sesuai adalah dengan menggunakan digital portfolio. Dan kenapa pelajar perlu ada digital portfolio? Satu, yang pertama sekali adalah untuk menunjukkan growth over the time. Growth maksudnya apabila kita adalah pelajar, apabila masuk pada semester 1, 2, 3 dan sebagainya, ataupun kita mengikuti pengajian, apabila kita membuat sesuatu kerja dan terdapat penambahan dalam pengetahuan, apabila kita letakkan dalam portfolio, sesiapa yang melihat portfolio tersebut dapat view ataupun dapat tengok growth kita secara progresif. And kedua adalah kita nak tunjukkan semua kita punya apa yang kita dah complete dan juga kita nak display ability kita. So apabila kita nak sebut kita ada ability on certain skill, so lagi mudah apabila kita menunjukkan dengan bukti di dalam portfolio tersebut. Dan yang keempat adalah apabila kita membangunkan sesuatu portfolio, kita juga sambil itu kita membangunkan juga critical skills yang diperlukan untuk career. Example, hari ini kita belajar digital portfolio. So apabila anda belajar digital portfolio, anda akan belajar satu tools yang baru. So technically you are getting another new skill. Dan anda juga akan belajar bagaimana menyusun ataupun plan digital portfolio tersebut. Yang ni semua adalah skill-skill yang perlu ada apabila anda ingin pergi kepada Kerjaya nanti. Dan paling penting sekali, buat masa kini, digital portfolio adalah new resume. So selama ni apa yang kita tengok adalah apabila kita nak cari kerja, kita selalu membawa a stack ataupun papers yang printed dan kita bagi kepada potential employers untuk sebenarnya cari kerja. So apabila sekarang kita dah ada digital, dengan mudah sekali kita boleh membawa, tak perlu bawa stack tetapi just bawa diri and kita boleh share link tersebut supaya dia boleh lihat keseluruhan progress dan juga ability kita dalam bentuk digital portfolio. Sebab itu pelajar sebenarnya perlu ada satu digital portfolio. Dan apabila kita sebut digital portfolio ni, dia ada banyak cara. Kita boleh buat website, kita boleh buat any digital board
or any simple presentation mengenai kita. Tetapi kenapa saya di sini ingin mengatakan Padlet adalah satu tool yang sesuai juga untuk pelajar menggunakannya sebagai digital portfolio, sebab satu, sangat mudah untuk digunakan, dan Padlet ni adalah satu tools yang anda boleh menggunakan web-based application dan juga mobile. So katalah anda tak ada PC nak buat ataupun komputer untuk buat, anda juga boleh membuatnya dengan menggunakan mobile. So apabila anda pergi kepada App Store ataupun Play Store and type Padlet, application tersebut terdapat di dalam Apple dan juga Play Store. So anda boleh download dan create a digital portfolio dengan hanya menggunakan mobile. So it's very flexible sebagai pelajar untuk membangunkan Padlet, dan kepada nak view pun sama, tak semestinya menggunakan web, tetapi dia juga boleh menggunakan mobile untuk melihat portfolio pelajar tersebut. And kita juga boleh share Padlet tersebut dengan potential companies yang kita ingin pergi. So apabila kita pergi kepada interview, so seperti yang saya sebut tadi, anda tidak perlu membawa stack of document. So hanya membawa diri dan share portfolio tersebut dalam bentuk digital board. And another good thing is apabila kita share digital board kita, kita boleh juga menerima komen di dalam board tersebut. So this is very good. Sebab apabila anda share dengan kawan-kawan ataupun pensyarah board yang anda telah buat, so katalah kerja anda sangat bagus dan ada yang memberikan komen. Komen-komen tersebut akan memberikan visibility yang sangat bagus kepada portfolio anda. So that is another reason. And lastly, all the useful information, everything will be located dalam satu digital board di mana anda tidak perlu print. The most important thing is printing dan no more editing. So anda dengan mudah boleh tukar susunan di dalam board tersebut. So ini adalah kenapa saya ingin menggalakkan pelajar ataupun viewers yang sedang tengok sekarang untuk menggunakan Padlet. So mungkin ada di antara anda telah pun familiar dengan digital board, tetapi hari ini saya akan menunjukkan bagaimana digital board tersebut boleh digunakan sebagai digital portfolio anda. So apabila kita nak bangunkan digital portfolio, dia sebenarnya ada banyak stages. Stages maksudnya steps yang kita kena follow. So first kita kena kenal pasti kenapa kita nak buat portfolio. Sebab portfolio ni boleh dibuat oleh pelajar. Tujuan dia adalah untuk apa? So example, if you want to do to show your ability. So ability, and you want to show what you have completed or your progress, then you can identify who will be your primary audience. That is one. So or another reason is mungkin anda diminta di dalam kelas pensyarah untuk membangunkan satu portfolio untuk menunjukkan learning outcome anda pun boleh. So digital portfolio ni bukan sahaja boleh digunakan untuk resume kalau anda nak buat, anda juga boleh gunakan untuk banyak lagi cara. So that is why that it is important for you to identify the goal ataupun purpose of the portfolio and apa yang kita nak letak dalam portfolio tersebut. Then kemudian kita pergi kepada working portfolios. So working portfolio adalah kita sebagai student, kita ada banyak tugasan yang kita dah buat. Dan di situ kita akan identify tugasan-tugasan yang mana yang kita nak letakkan dalam portfolio tersebut. So semua yang ada kita kumpulkan dahulu, sebab mungkin anda pernah buat di semester 1, semester 2, 3 dan sebagainya. Kumpulkan semua portfolio tersebut, then kita akan buat dalam stage 3 selection. So selection kita akan pilih yang terbaik. Sebab apabila kita nak display, kita nak pilih yang terbaik. Kita tak nak letak semua. So mungkin ada di antara yang anda rasa tugasan yang anda buat tu sebenarnya tak reflect. Ada lagi yang lagi bagus. So pilih yang itu dan letakkan dalam
portfolio. Dan satu lagi, apabila kita letakkan, kita galakkan juga student untuk tulis reflection. Reflection maksudnya sedikit keterangan tentang pembelajaran yang anda dapat ataupun anda perolehi skill daripada apa yang anda buat, supaya sesiapa yang melihat portfolio tu dia faham susunan dan juga dia faham apa yang anda telah buat. Dan kemudian baru kita akan connectkan semua collection of documents yang ada dalam portfolio tersebut. Sebab apabila kita kata digital board ni sama ada kita boleh upload terus ataupun kita boleh letak dalam drive dan share link dalam bentuk hypertext or hyperlink pun boleh. So it depending how kita nak connect portfolio kita dengan dokumen-dokumen. Sebab ada juga pelajar tanya, dia buat videos, a lot of videos, file dia terlalu besar. So apabila dia gunakan digital portfolio, kadang-kadang dia ada restriction sebab certain platform are free to use. So bila free to use, dia restricted on file size. So untuk kes-kes tersebut, saya selalu galakkan student simpan file tersebut dalam drive dan share link sahaja. So dengan cara ni, semua data anda berada dalam drive masing-masing dan anda boleh share hanya link. So apabila dah siap semua, katalah dah siap, dah cantik, baru kita letakkan untuk share. So artinya dia kena lalu certain proses dari awal sampai akhir. Kita identify dulu semua kerja-kerja kita yang kita nak tunjukkan kepada potential companies yang kita nak pergi, kepada potential company yang kita nak pergi interview. Kita select the best one, kita letak dalam digital board. So bila dah siap, baru kita akan share dengan companies tersebut. So this is how you actually build in stages. So this is one sample. Okay, let me show you one sample. So if you go to interview, do you want to give a stack of documents or you just want to give them one page of simple document and give a QR code and let the companies scan the QR code for the digital board? So this is what we want. So we want to train the students so that semua digital work yang anda telah buat disusun dengan cantik supaya apabila anda ingin mencari kerja nanti, mudah, semua dah ada. Just prepare a simple one page resume and you just put a QR code. So this is what I'm going to show you today. So bagaimana kita boleh buat ni. So for the one page resume, kalau anda mengikuti webinar saya in October, I did share about a tool yang dipanggil sebagai Canva. So apa yang anda lihat di sini, yang one page resume saya sebenarnya dibuat di dalam Canva. So dalam Canva ada banyak template yang anda boleh guna, download, and anda boleh modify template tersebut dan anda boleh create dalam satu page. So apabila anda dah buat one page, then you can have a QR code and that QR code can be used to link to the digital board yang anda dah buat. So digital board ni yang akan terangkan in detail dengan bukti-bukti kerja anda supaya apabila anda letak, selalunya anda letak dalam resume you're able to speak Mandarin, example. Tapi dalam kertas tak nampak. Tapi kalau anda kata dalam digital board, anda boleh record 1 minute of your Mandarin speaking and put it there. That will impress the company nak hire compared to just in papers. So this is what we're going to learn. So in advance, this is a basic. Basic maksudnya saya akan tunjukkan hari ini basic di mana bagaimana kita boleh buat digital portfolio dengan menggunakan Padlet. But in advance, you can also create a web. So you can see here, this is a website. So later on, so if you are familiar with the process and you think that you are ready to develop a website, then you can convert whatever you have in your digital board and you can convert into website. So this is possible. Tapi for now, for beginners, I always advise the students start with the basic digital board dulu. So once you're familiar with the process, the collection of documents, bagaimana kita susun, bagaimana kita represent the digital portfolio, then you can move on to the next step
where you can develop your own website. For now, we will do this. Okay. So how we going to create the portfolio? It will be a hands-on session. I will go through with you step by step. So I will guide you how you can register for the account and how to create a Padlet and how to add into the Padlet step by step. So the steps are given here in slides. I think later the Urus Setia akan share bersama anda file tersebut. Yes, boleh. Okay. So saya akan masuk terus kepada hands-on. So steps dah ada. So kita akan masuk kepada hands-on. So before we proceed, ada any questions that you want to ask us, you can put it in the chat so that we can answer to you before we can move on kalau ada sebarang soalan. Buat masa ni macam belum ada lagi, Doktor. Okay. So we will move on to the hands-on session. So dalam hands-on session, saya akan tunjukkan bagaimana kita boleh create the account for Padlet. So how you will create the Padlet account is, you will go to padlet.com. This is the address. And the sign up is free. So what I will do is, selalu saya menggalakkan student untuk menggunakan Google account sebab that account is already in exist. So senang kita nak login. So login. So apabila anda login, anda ada option kepada yang ada Google account, boleh login guna Google. Those who have Microsoft, setiap student ada Microsoft. You can also login using Microsoft account. So this is option. So I'm going to use a Google account. Okay, Padlet provide us a free account. So free maksudnya dia adalah free to use. Tetapi kalau anda ingin upgrade the account, you can also upgrade to Padlet Pro. Okay, Padlet Pro will give you unlimited Padlet. File yang anda boleh upload pun besar, then a lot of things that you can do. So you can click, once you enter Padlet, you can see the plans that is available. So for the beginners, usually they will give you free Padlet, free bots, a few bots for you to work on. So selepas anda dah comfortable, rasanya anda ingin upgrade, anda boleh upgrade. And remember, usually they will give you about 3 or 4 Padlet per account. So if you have Gmail, one account, and under Microsoft, another account, so you will have more Padlet, but you have to log in using a different account. You can also do that. As a student, most likely you won't be using more digital bot. To start on, you can start with a free Padlet. So once you enter, you will be able to see this screen. Di atas adalah option untuk make, and di tepi anda boleh lihat recent Padlet yang anda telah buat, yang anda telah made, shared, liked, archived. So yang ini adalah di tepi, dan apabila anda naik ke atas sebelah kanan, so this will be your profile, and you will see the free Padlet that is available.
So how many you have and how many you have used. So you can see there. And when you click your profile, so you will be able to see everything here. Okay, then you have a setting. So dalam setting, untuk anda tukar email, password, billing. So if you have any billing info, you can see it here. And there's one option here, referrals. Okay, if you want to get a free platelet, so you can see here, currently you're given 3. So if you want more, all you have to do is you share and get people to get the platelet account activated, and you will get 1 free platelet for every 3 friends who sign up using your link. So kalau anda ada kawan-kawan, anda boleh share link tersebut dan anda akan dapat 1 platelet free untuk setiap 3 kawan yang sign up. So this is important. So you can click this, copy and share in WhatsApp and get your friends to get open an account by using this particular link. So this nice Doktor. Nice, yes? macam buat business pula. Kita cari downline and then kita dapat something. Yang ini memang ramai yang tak tahu. Memang ada. Dia macam Dropbox juga. Alright. Macam Dropbox. So you can share with your friends. Okay. So it's available. Saya ulang balik kepada siapa yang termiss tadi. So it's under your account, under setting, and there will be referral. You must copy the whole link. Yang ini. Dia kena register guna link ni, wajib. Baru anda akan dapat. Okay. So bila anda copy, so dan paste dalam email ataupun in WhatsApp group and ask them to share, open through this, so you will get extra free platelets. Alright. Okay, nice. So I will go back here to the main board. Okay, so if you are currently first time coming in, you will see that your board will be empty. Memang kosong, memang belum ada apa-apa lagi. So we will create our first board by clicking at plus make platelet. Okay, di sini by default they have a few templates that is available. So platelet is a digital board, and this digital board can be used for many purpose. Many purpose meaning that you can use it as a document repository, you can use it for your planning, you can use it for your classes, you can use it for many purpose. But what I'm going to show you today is how you're going to use Platelet to create your digital portfolio, which will be something like your resume. So for that purpose, the best layout will be shelf. The best layout for your portfolio will be shelf. So click on shelf. Okay, once you click on shelf, you will be coming to this particular screen. So what you will able to see is, by default, Platelet will give you a background, some wordings into that. But kalau kita tak nak, kita nak tukar, you have a modify screen here appearing. So kadang-kadang pelajar dapati tiba-tiba modify screen ni hilang. So jangan risau. So apabila anda tersilap klik, anda boleh balik kepada setting. Di sebelah atas ada button setting and you will get back the screen back. So no need to get panic. So in case the screen go missing and you don't know where to edit, so all the editing will be on top here. You can see a setting to modify. So di sini kita akan modify title. So here I will change. Okay, you can put you want to put resume digital
resume or digital portfolio. So description can be anything that you want to put in. So by default, Plaidler will give you something. So you can adjust accordingly. Okay, there will be no icon. So if you want to add on icon, anda boleh add icon. So icon adalah just untuk make it nicer. So there will be a lot of icons available. Kita boleh upload ikon kita sendiri ke doktor? Ya, boleh. So saya baru nak cakap tadi. So di sini dekat bawah sekali ada satu option add your icons. Alright, nice. Okay. So you nak search, boleh search juga icon dekat sini. Dalam bot tu pun ada. So kalau you dah ada certain icon, you nak upload pun boleh. Bring it up. And you have a link also you can paste. Or if you want to draw your own icon, you can also draw. Wow, okay. Boleh straight away draw kat situ. So those who are very artistic person, they like to draw. So you can also draw here. Doktor, kita ada soalan daripada Hidayah. Bagaimana nama link Padlet yang di-create? Mostly website yang guna server domain free akan, nama dia akan jadi macam @wordpress.com ataupun wix.com. Kalau Padlet ni macam mana? Dia tanya macam okay. Padlet ni next step. So I will come to that question. So first I will do this. So first pick the icon. Bila pilih icon, kita boleh guna yang existing ataupun kita boleh upload dengan sendiri. Di sini ada banyak option. So sekarang mungkin saya nak just ambil dari sini. So you can choose your icon. So the icon will be changed here. Okay, for the address, okay, Padlet dia memang cloud based application. So dia dah ada standard URL dia. So padlet.com/by your name. Name ni dia ambil daripada your login. So macam saya menggunakan Gmail UITM. So my name is already there. So I can change this. Kalau anda nak change, pergi pada setting tadi, change kat sana. Okay, alright, okay. So hopefully it can help Hidayah. Okay, so dalam nama ni, okay nampak tak nama ni sebenarnya, saya balik sini. Alright. Keep working, saya save dulu. Dekat setting tadi, ada username kan? Okay. Username boleh ni ubah lah dekat sini. Yes, this is your profile URL. So all your digital bot will be named based on that. Padlet.com/your username. So username ni sangat penting. So kalau you tak nak yang ini, masa anda daftar tadi kena masuk username yang anda nak. Kalau ada available memang dapatlah username tersebut. So selepas username dia akan follow dengan bot name. Digital bot. So by default dia akan bagi yang ini. Tapi saya boleh tukar kepada rename with apa yang kita nak ni lah. So you nak buat resume, boleh je buat resume. So apabila anda save, memang tukar. Okay, alright. So yang ini adalah your URL. So you pergi mana-mana, you letak je. Memang contoh kan, saya copy this one. Saya paste. Saya akan dapat my bot. Okay, thank you so much, Doktor. So this one, I will show you how to work with that. But now, this is how you manage your address. So address is how you want to set.
So the address by default yang platelet.com memang tak boleh tukar. Yang kita boleh tukar ialah next nama. So based on URL, next ialah your bot. So followed by bot. Every of your bot you can have a unique name. So this unique name and it will be very nice. Nampak tak? Cantik. Tak adalah numbers or letters. So it's very nice. Dia very kira letak apa nama kita dan terus kita punya page je lah. Yes, Kan? it looks more Simple. professional. Sebab ada juga saya pernah tengok student dia dah buat tapi dia tak tahu macam mana tukar. So nampak A, B, C, D, all the numbers and alphabets. So if possible, every platelet that you create, change to a unique address so that it looks more professional and looks nice to view the address. Dan apabila kita nak type pun mudah. So this is how you control the address. So next will be the appearance. Appearance will be the screen. Sebab by default, platelet akan give a certain appearance setting. So what I will do is I will change. So kat sini kita ada few options. We can take existing background or you can also add yours. So existing not much. But if you want to use, you can use any existing template that is available. So you can explore one by one. They have solid colors. They have gradient colors. They have some textures and patterns. And they have some pictures. Kita juga boleh upload ke doktor kita punya gambar background? Yes, boleh upload. You can upload. So if you have anything that you want to upload, you can also upload here, from here. So you can search, you can upload, have a link, take a photo and also draw if you want. So also is possible. Is there any limitation on the dia punya image ke apa, sizes ke? Yes, dia ada memang limitation. They give you a certain limit. So you can only upload according to the plan. So yang plan yang dia bagi platelet free tu. Okay. You have to use the free account. Just account, wait. So you see here, it's only 3 platelet. Okay. You can use. And so far, I have uploaded 250 meg and below should be okay. Okay. Alright. Noted that. So I will close this, go back here. Okay, so once you're done with the wallpaper, next kita ada color scheme. So color scheme ni untuk kita letak sama ada kita nak guna contra colors lah. Sometimes you prefer background dark, lighter text, darker text, lighter background. So yang ni kita boleh control when you want to put your information inside. By default, it will give you a lighter on darker font. So this one you can select. And fonts, there's 4 options yang kita boleh pilih. So you can choose the type of font that you want. And posting, apabila kita post, so kita ada option display author name above each post. Yang ni option. So kalau kita tak nak, kita boleh disable. So if you're working on collaborative board maksudnya one digital board is being worked by more than one people, maybe you can ada attribution. So kita boleh nampak siapa contribute to that post. So if you're the only one posting, this one for actually no need lah if you're the only one. So this can be enabled if it is needed. And cara dia post. So apabila kita letak kita punya post, kita nak post yang new tu appear first or last. Cara susunan. So apabila kita letak posting, so kita nak posting kita yang baru duduk atas atau duduk bawah. Kalau kita nak dia duduk atas, then kita letak first.
So kalau kita nak dia duduk bawah, kita letak last. I always prefer first. Sebab apabila kita masuk dalam portfolio, kita selalu nak tengok yang terbaru. So kalau yang terbaru, better kita pergi pada first. So semua posting-posting yang baru akan diletakkan di atas. Yang posting-posting lama akan berada di bawah. So this is this setting. Kalau kita pilih this the next setting, posting baru kita akan duduk bawah. Jadi kita kena scroll untuk tengok the latest post. So the best kita ambil yang macam Facebook dan juga kebanyakan social media posting setting, dia adalah new post berada di atas. So kita ambil setting yang sama. Okay. And allow comment. Okay. Apabila kita buat digital board dan kita nak benarkan sesiapa komen kerja kita, contoh you bagi pada pensyarah, minta pensyarah komen. Kenapa you nak dia komen? Supaya you nak jadikan sebagai bukti kerja anda dan juga some kind of indication of your work. And you want to keep the posting there supaya apabila anda cari kerja, potential employer nanti dia nampak komen-komen tersebut. Then you boleh enable comment. Kalau anda nak display sahaja, tak nak orang komen. Artinya tak nak allow anybody to comment of your post, you can disable. This is option. So kalau anda nak enable, kalau tak nak disable. So kalau hanya perlu untuk letakkan information sahaja, just untuk display, tak ada sebarang komen, then just letak disable lah. So kalau nak letak, boleh, anda juga boleh pilih reaction dia. Like, so apabila orang komen macam Facebook lah, dia komen, dia boleh letak like, stars dan sebagainya. So this is option. Yang filtering ni make it default, don't change. So once done, save. Close. So apa yang anda lihat di sini ialah apabila anda dah save, automatically akan dapat yang ini. Okay, saya tunjuk setting macam mana kita punya setting. Test dulu. I'm just showing you some setting. So nampak tak what happened? Okay. So I tunjuk tadi kita setting new post ke atas. So dia duduk atas. So dia akan keep on updating dekat daripada atas lah. Okay, tapi kalau saya pergi sini, saya tukar setting saya tadi kepada last. Saya save. So semua posting saya yang baru. Okay, faham. Dia turun bawah. Macam ni. So yang ini kita decide lah. Macam mana kita nak buat. Alright. Okay, this is control here under the setting here. So I will suggest usually go with first and save supaya yang baru duduk dekat atas. So under setting, make sure that it's first at top. Okay, so bila kita dah, next thing yang kita akan buat ialah kita akan sediakan shelf. Shelf maksudnya kita akan sediakan macam containers untuk letak information kita. So selalunya dalam digital portfolio apa yang kita ada ialah, okay, so first apabila anda nak buat, anda akan dapat first column. So kat sini adalah usually contact, save. So first contact information or about yourself or about myself. So you can do anything. So the second one yang kita ada adalah what you will have. The next one. What you will have? Education maybe? You want to write a bit about your portfolio maybe? Maybe about me, maybe a bit a small write-up about yourself. Maybe you want to write something about you here. This is option. Next,
you want to put, let's say, your Experience. education. Oh, education. Yeah, education. Yang ini mungkin students tak ada lah, kalau yang mungkin yang baru or maybe you tak ada. So if those who've been working, they might have some work experience. Next is your skills. So if you have any certifications, any certifications that you want to add on? Achievements. Achievements. Let's say you have some awards you want to put in. Then maybe additional to this, maybe community involvement if you have anything. You can add on. So it can go on and on and on and on, and everything will be in one board. Okay. So doktor, dia memang kira ni dia akan, kalau bertambah tu dia akan bertambah ke tepi macam tu lah ya? Dia bukan ke bawah lah? Tak, yang ini adalah containers. Container maksudnya, okay, contoh saya bagi tahu satu resume lah. Ni resume yang kita buat lah kan selalu. Panjang kan? Tapi apa yang kita nak buat ialah kita tak nak macam ni. Sebab ni macam, alamak, this is like, you know, few years back, you had this. So what I want to do is I want to convert this. So bila I convert, I nak semua dalam satu board, one digital board. So when I convert, I will convert into this, so that everything will be here, and all will be with the example, with the proof or skills that you have. So contact information. So you want to put your information inside. So you can put, if you want to put add title, you can add. If you don't want to add title, you can straight go on. You can put your name. Your handphone number. Your email. And let's say you have a website, right? So you can see here, each of your posts, there is an option of upload. You can upload, or you can link to any URL, including your Google Drive, website, YouTube, and so on. Or you can also snap picture. And when you click at three dots, you have many more. These are the things that you can add on. You can even add another Padlet inside. If you have another Padlet that you want to bring in inside, you want to draw, you want to look, you want to put your location, your address. Also, you can put, okay, anything that you want, everything will be here. You can choose from. So let's say you already have your email. So you want to put, let's say you want to put your picture. So upload. So you have your picture, then you have your name. And yang ini kita boleh move atas bawah dengan mudah. You can move. And let's say you want to add your, you already done your posting and you forgot. You can also edit the post back, and you can also include with the URL. So kalau ada any sites that you want to link, you can also link the slides here. Okay, let's see one example. Let's say I put UITM link here. So
I copy this, Control C copy, go here and I paste it, save. So it will follow with the link. So let's say if you have your websites or your working address or your workplace website that you want to include, pun boleh, kita boleh include. Okay, nice. So that means kita boleh share kita punya social media punya link and so on, right? Doctor? Yes. Okay, this is contact info. So you can even put your Instagram link or Because your sometimes nowadays students dia lebih suka guna social media, right? As dia orang yes. punya platform juga untuk share everything. So yang ini lebih kepada your workspace. So kalau you nak susun cantik-cantik untuk jadi digital resume lah, macam ni, macam tadi yang ini adalah ni. Tapi you nak jadikan dia cantik, you buat dalam bentuk digital. Here. So as you add, you will see it will be at the top, so you can adjust how you want to adjust. So if you don't want, you can delete the post. So you can do that. Then remember, every post that you do, you can only add one item lah, one element. So kalau ini adalah post kita, untuk setiap satu post kita hanya boleh add satu. Sama ada link or picture or one thing only you can do. So meaning that in your post you can type and add additional one element. So kalau ada lebih daripada satu element, then you have to do like this. Like example, just now I had a picture and then I had a website that I want to include. So what I do, I split. So satu post dengan saya letak dengan website, another one I need to get separately for my picture. So you can do this. Alright, so means kalau setiap kali nak letak elements baru kita kena add the apa tu tadi, the section tu lah Doktor? Post. Post. Add post, alright. This is post. So you have to add the post, more post. So untuk contact info, kalau nak add lagi information, you just add lah more post. Alright, okay. So you can add that. Okay. So next, let's say about me. Here you just want to type about yourself. So you can add about yourself. So it's like a short story about yourself. You can do a short description about yourself here. So this is option. Usually kalau nak letak boleh. Sebab ada kebanyakan pelajar dia ada selling point dia. Dia nak macam highlight something yang about themselves here. So you can just write one or two paragraph here about yourself that you want to highlight here. You can do it if you want. So next, then you will move on to education. Same thing, apabila you buat di sini, kita akan plus dan kita akan letak education kita. So let's say I did my bachelor. Okay, so where I did at UPM and the year. So what year you did? So you can include the year example. And if you have your scroll, let's say you have your scroll with you, you can just upload together. So rather than having as an attachment, you can just pick the file or the scanned document of your transcript and you can just upload together. So I'll just show you one, how it looks. So it will be something like this at the bottom. So if you have your masters,
Same thing, you can also add your transcript here. So everything is in one board. So when they see the education, they also see together with your digital certificate inside. So by this, you don't need to have so many other attachment. Everything will be inside here. And when they see that, immediately they see the proof. See your info, they see the proof. So this is much more easier to display on. Okay. So any questions so far before maybe we can take a break? Is there any questions to audience, please? To the audience, tak ada kot. Ni tak ada macam belum ada apa-apa lagi. I suppose everyone pun boleh follow satu-satu sebab doktor pun buat satu-satu kot and then tak ada masalah kot. Betul? Okay, so Tak ada kalau apa-apa soalan lagi lah setakat ni. Nanti kalau ada kita akan continue kot after kita rehat. Kita boleh rehat kot sekarang ni. kita boleh rehat sebab the second part I will show them how to do setting on sharing and including in a resume. The second part. Okay. Right. So okay, so kita akan berehat seketika selama 10 minit. Okay. Terus bersama dengan kami. Alright, bagi tajuk membina portfolio digital ke arah kerjaya yang lebih cemerlang. Dan selepas ini kita still akan bersama dengan doktor, tetapi kita akan bersama dengan jurubahasa yang terbaru lah. Okay, right, terima kasih, teruskan setia bersama kami.
Hai, okey, bersama dengan saya sekali lagi moderator anda dalam webinar Membina Portfolio Digital ke arah Kerjaya yang lebih cemerlang. Di sini bersama dengan saya, speaker kita pada pagi ini Dr. Prasanna atau lebih dikenali sebagai Dr. Anna. Okey, so saya harap semua masih bersama dengan kami. Jika terdapat sebarang persoalan yang ingin tanyakan, tak semestinya on Padlet ataupun on apa-apa yang Dr. Anna sharekan. Mungkin yang ada kena mengena ke, yang mungkin you guys tertanya-tanya selama ni mengenai apa yang boleh dikaitkan dengan portfolio digital dan sebagainya, bolehlah tanyakan di sini dan saya akan cuba untuk sampaikan soalan-soalan tersebut kepada speaker kita pada pagi inilah. Okay, so kali ini kita bersama pula dengan jurubahasa kita yang seterusnya iaitu Puan Siti Zubaida. Apa khabar Puan Siti? Selamat datang. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Okay, alright, so kita boleh teruskan Dr. Anna? Boleh? Alright, okay. Okay, so saya serahkan kepada Doktor. Hi, welcome back after the break. So kita sambung. Sebelum kita pergi break, kita tengok bagaimana kita akan buat digital portfolio dengan menggunakan Padlet. So di sini sebelum break tadi kita dah buat shelf ataupun containers untuk kita masukkan information mengenai kita. So contact, education, working experience, skills and so on. So saya sambung dari sini. So katalah kita yang ni direct maksudnya benda-benda direct macam education, about us, information adalah something direct. Kita state dan juga kita uploadkan evidence di dalam portfolio. So katalah kita ingin explain regarding skill. Skill adalah kebolehan kita untuk membuat sesuatu. So example, saya ingin memberitahu satu to example. So saya bagi tahu skill saya adalah satu, yang pertama able to design process and interface. So apabila you letak skill begini, apa yang the employers want to see is the proof. So di sini apa yang kita boleh buat ialah kita boleh bagi sampel kerja kita di sini, kita upload. Kita pick a file, kita identify file yang kita nak upload, satu sampel yang kita ingin upload. Okey, apabila saya letak di dalam container skill ataupun dalam column skill dan saya letak yang pertama able to design process and interface. So di bawah sini saya buat sedikit explanation. So apabila sesiapa yang tengah review portfolio kita, dia boleh lihat sampel kerja kita dengan hanya klik dan view portfolio kita. So this is one way of doing it. Rather than just letak seperti yang kita buat tadi, semua direct kan, tadi education, master, bachelor, diploma, kita just upload our transcript. But when it comes to skills or experience, you have to explain a bit. That means you need to give some kind of reflection on the work that you've been working on. So this is important. Sebab kalau kita letak satu ability to design process and interface sahaja, memang tak nampak any evidence. What is the evidence to say that you are able, your ability is to do that? So that is one. So let's say you kata to then you boleh upload or you link any YouTube videos that you have been
talking about a certain topic on that particular language. So in this reflection, you can say in the scale of 1 to 10, then bagilah dalam maybe your scale 7. So you can also do this. So, or you can also say that you're able to speak and also you're able to write. So these are the things that you can update. And further on, so if you have any community involvement or any awards that you have received, anything else, you can add on. So the columns is created to display your ability and also achievement. So if you want to add on, you can also add on like any volunteering services you have done, or during your colleges you have participated some events or projects, also can be uploaded here to see your involvement in the community, how you work. So these things you can go on. So kalau ada gambar-gambar yang related, boleh letak juga di sini supaya dia berada di dalam satu digital portfolio. So let's say you have completed the whole process and you want to make it available or you want to share. So the next step, once you have completed, will be the option to share. So apabila Anda klik untuk share, so if you're working with a group of people, so let's say you're not working on digital portfolio, but you're working on a classroom assignment on certain topic, you can add your members. So when you add your members, those who are active in Platlet account, when you add their email or their username, then you can add them to collaborate and work together. So orang-orang yang collaborate, then they can collaborate to add on. You can do that. Kalau tak nak add, it's okay. Next we move on to the privacy. Currently it's secret. So what you do, you change the privacy. Okay. You have two options that you want to do. You can make it public. That means anybody search in anybody search in Google search, they can able to see your Platlet, but visitors permission to write, you change to can read. Yang ini sangat penting kalau tidak orang boleh override your portfolio. So this is very important. Make sure that visitors permission is only to read. And you can keep it secret. So secret means if anybody search in Google, they cannot find your Platlet unless you give them a link. You can do that. So if secret. So if public, although you never give them the link, if they search, they can hit on your portfolio. So this is two options. So if you think that some data inside here is confidential and you want to only share with certain people, especially with the potential employers only, then pilih secret. So this keep the Platlet hidden from the public. If you choose to share with somebody, then they can access it. So you can do that. So you can change to public. So save. But okay. So now you have saved the privacy. Make sure that the privacy mode, most importantly, the visitors only can read. So the next thing that we want to do is how we want to share. Okay, how you want to share this digital board. So you want to share in the form of a link, meaning that you can provide a copy the link and you paste the link, and anybody with a link, they can access it. So even now, you can try now. You can go to platlet.com/myname/myresume. You're able to see the Platlet on your screen because I made it public and it's available, but you can't actually edit any one of it. You can only read it. So this is possible, one way, okay, to do. Or you can share
you can see another option here, QR code. So if you have a one-page resume, or you have a name card, or you have a website or something that you want to include this particular digital board, you can also do that by just download the QR code. And attach the QR code to the document that you want to include. So you can do that. Okay, so usually I recommend this, or if you have a blog or something that you want to embed, you can also embed the whole thing, copy and paste it in an embedded link, and it will be embedded inside your blog or website that you're working on. You can do that also. Okay. Okay, now you already completed your work and you have a link or you have a QR code. So next, what you do? So sometimes when you go look for a job or when you're going somewhere, some people, they still prefer to have a piece of document to give a simple information or simple introduction about yourself. So for that, you can create a one-page resume first and then embed the QR code inside. So for this, usually I will recommend my students to use Canva. Since I already covered the Canva course in the first class earlier in October, so I will go through very quickly how you can create the one page because we still have time. So I will show to you how to create a one-page resume, a digital resume, one page, and put the embedded QR code inside, and how you can use it when you want to find your work. So go to Canva. So we are now going to go back to Canva. So canva.com. Click on login. Same thing, I will always recommend the students to use the existing account. Login. So I'm using my existing Gmail account. So this will be the screen. I won't be going in detail because we had covered. So you can go back to the channel, UITM channel, and you can look for the Canva webinar. There will be a lot of information I would have shared regarding Canva. So you can share, you can have a look there. So now I will show you how you want to create the resume. So here you will see the interface for Canva, and there will be a button, create a design. And here, click on resume. Okay, there will be a lot of professional infographic, creative, a lot of templates which is available free. So when you bring your mouse over, you can see the button or the icon free appearing. So meaning that all these are free for you to use. So example, I want to use this. So this is what I want to use. So what I will do, I will just click and I will bring it in, and it will be here in my Canva. So I will just rename. So at the top here to rename. Then I can start to edit this. So when you want to edit, you can always enlarge if you want to make it slightly bigger. Okay. Then you can click each of the elements that is inside here, and you can change the colors. So currently, if you see here, the picture is here. So you can remove the picture out. Then you can upload your own picture that you have, any pictures of yours. So you have yours inside. Then you can start to edit all the info. So what I have done is I have taken this template, the template that you see here,
and I have edited the text, adjusted the location a bit down, changed the color, and I made it to look like this. So this is the same template that I took just now. The only thing now is I have changed. You see here, this is the template that I download just now. And I have changed my name, changed a bit the location, colors, and I gave a new look to the resume, one page. So once you have this, next you can bring in your QR code. So remember, in your digital portfolio in Padlet, you got your QR code. Take this QR code that you have downloaded. I'm going to upload here. Resize accordingly. Okay, just put it in your nicely in the where you want to locate. You can put anywhere you want because there's a space here. I put it there, but if you prefer to put it down, you can even put it down. So this will be your digital portfolio QR code. So you have embedded into a one-page summary resume, a digital one. It's also a digital one, and you have put it in here. So once you're done this, what you can do is you can also provide a link, meaning that those who getting a digital copy of your resume, you can provide them a link. So this link, you can do it in Canva. So how you do it? Go and get your link, your Padlet link just now. And you paste it. So now, those who want to scan QR code can, and if they get a digital copy, that means in the phone or email, they can just click the QR code to go to the digital board. So this is also possible in Canva. So once you added your QR code, you can provide a link to your Padlet. So if you have a website, your personal website, you can also provide a link . Just copy this. Okay, so copy and provide the link. So once you're done, finish, naming done, you have this, and you have your website. So next thing what you do, you don't need to save because this is all on cloud. It will be automatically saved. Click on download. So when you download, there will be an option here, a few options. You can choose a PDF print and you download. Okay, so what I have now, a digital one-page resume, which embeds my digital portfolio inside. You can send this through WhatsApp,
and you can also print it. So if you're sending through WhatsApp, they can click on the QR code and they will be transported to your digital portfolio. And if you wish to print it, you can also print it, and they can scan to get your digital board. So in Canva, you can link and download as a PDF. So all the link in your PDF, if you see here, it is activated. So this is how you can do a digital portfolio. Okay, so let's say you have a website and you want to create a QR code. You can also do that. You just type QR code generator, and you will get a free QR code generator. And here you can have even your Facebook, your email, anything that you want to be created into a QR code. Then you can copy this QR code and put it back into your digital resume. So let's say you want to create a separate QR code to your website. Okay, you don't want to use for your Padlet, but you want to use for your website. You can copy this website. Copy this website. Copy the address here. Go to the QR code generator. Okay, put in the URL. Paste it. And it will generate for you the code. So you can choose how you want it to be. Okay, you can choose how you want to be. Then you can download. Just wait. It is generating. Okay, done. So you get your QR code there. So I will go back to my resume here. I will upload my website QR code now. So if you say you want to use the digital board and you want to use a website, you can also use your website QR code. So if you're using your website, you have to create the code, digital code, and you have to do it under QR code generator. Bring it into your one-page summary resume. Same thing, you have to link it back. So you have to link here. So when you link it here, it will be your website. So when you download, again, now I'm doing another download. And this time around, it will be going to my website. So now you have a nice digital resume in the detail and summary. You have a one-page digital resume now here, created in Canva, and you have embedded your QR code to give detail
digital work that you've been working on in a digital board or website. You can also do that. So this is how you create your digital portfolio. So any questions? Alright, so kalau kita tengok dekat sini macam tak ada soalan, Doktor. So I suppose maybe there's no questions anymore from them. Because mungkin diorang pun tengok satu-satu kan, everything sudah diterangkan satu-satu. Ataupun mungkin sambil-sambil sebelum kita habis ni, kalau ada apa-apa, ada soalan untuk ditanyakan, mungkin boleh terus tanyakan di sini. Saya akan bacakanlah dari semasa ke semasa selepas ini. Okay. Alright, so is that all from you, Doktor? Yeah, that's all from me. Alright, thank you so much, Doktor. Thank you to Dr. Anna. Okay, atas segala perkongsian yang telah diberikan. Actually, Dr. Anna akan ada satu lagi sesi pada 31 Disember nanti. So nanti untuk sesiapa yang ingin mendapatkan lagi ilmu dan mendapatkan lagi tips-tips from Dr. Anna, boleh lagi join our next webinar, okay? Alright, so okay, baiklah, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada speaker kita, Dr. Anna, kerana sudi bersama-sama pada pagi ini. Okay, juga terima kasih saya ucapkan kepada jurubahasa isyarat kita, Puan Siti Zubaida, atas kerjasama yang diberikan, juga kepada Encik Kaize di Pakang Tabir, Encik Hilman. Okay, rata-rata di sini pun mengatakan sangat padat, penjelasan yang sangat padat, terbaik, impresif. Saya kira penjelasan yang diberikan oleh Dr. Anna sangat orang kata membantulah, sebab satu lagi sometimes diorang mungkin akan tengok daripada semasa ke semasa. So sometimes diorang akan ulang baliklah tengok video ni untuk tengok semula apa yang telah diterangkan oleh Dr. Anna. Harap semua bermanfaatlah kepada semua penonton. Baiklah, ada seorang ni yang memberi perkongsian di sini daripada Encik Haziq. Ilmu yang sangat-sangat berguna bagi saya yang dah bekerja. Bagaimana, ada soalan. Bagaimana keselamatan info bagi penggunaan perisian percuma ini? Dia kata, maaf pertanyaan bagi saya yang kurang mahir IT ini. Bagaimana keselamatan info bagi penggunaan perisian-perisian percuma ini? Maksudnya mungkin Dr. Anna boleh jelaskan. Keselamatan info maksudnya they are concerned about their information. Sebab tu kalau anda tengok di sini dalam share, memang dia ada privacy. So semua keselamatan data, so we are concerned on this. So kalau kita rasa, tadi saya buat public sebab saya nak semua yang secara online ni tengok juga. So kita boleh juga jadi dia secret. So bila kita letak secret, hanya yang kita bagi link sahaja dapat lihat. So dia memang tak boleh search dari mana-mana. So these are the things that you can do. So even to go further, you can also make it private. So bila make it private, maksudnya kepada sesiapa yang kita share sahaja akan dapat. So these are the things that you can control on your data, whatever you have here. So this is depending on us, sebab some information are information to be shared to all. So the keselamatan info memang untuk software percuma ni memang they are open. As what I explained just now, nowadays if you want to know about anyone, you can know about them because whenever you are exploring, going into internet or going into Google search dan sebagainya, you are leaving your footprint. Your footprint is everywhere. So it's much more easier for us to get info related regarding to you. So that is why that whenever you do something, you must be very careful, especially on the data. Look into the privacy, set up the privacy accordingly. So that is why that they have a lot of settings in privacy of data inside. So these are the things that you can do. The data is exposure is there very high, but you must take care by having all this. Okay, noted that. Alright, thank you so much, Doktor. Thank you. Hopefully menjawab soalan Encik Haziq tadi. Okay. Alright, mungkin kita boleh akhiri sesi kita pada pagi ini. Terima kasih kepada semua penonton yang sudi bersama-sama sehingga ke akhir sesi ini.
sebelum kita berakhir, saya ingin mengajak sekali lagi anda untuk sama-sama like dan follow Facebook dan Instagram Unit Perkhidmatan UiTM UPO, serta jangan lupa subscribe dan like UiTM YouTube channel. Okay, like lah video ini dan video-video lain. Dan janganlah segan-segan untuk ajak lagi kawan-kawan untuk tonton sama-sama webinar kita, kerana webinar kita ni adalah berkonsepkan inklusif, iaitu kita sangat open kepada semua lah, tidak kira di mana saja anda berada. Dan saya harap anda akan terus bersama dengan kami untuk next webinar. Pada esok hari juga kita akan ada 2 webinar lagi, pagi dan petang. Okay, so jangan lupa untuk set reminder ada semua. Baiklah, sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang buruk itu datangnya daripada diri saya sendiri. Thank you so much. Assalamualaikum and good morning. Okay, kita jumpa lagi. See you guys esok, tapi bersama dengan kawan saya pula esok, Puan Ju. Okay, alright, bye. Thank you. Bye.